Om Sri Chinmaya Sadgurave Namaha. So today we will start chanting with sixth chapter. Om Sri Paramatmane Namaha. Atha Shashtodhyayah Shri Bhagavan Uvacha Anashritah Karma Phalam Karyam Karma Karoti Yaha Sasanyasi Cha Yogi Cha Naniragnirna Chakriyah Yam Sanyasamiti Prahuhu Yogantam Vidhi Pandava Nahya Sanyasta Sangas Sankalpaha Yogi Bhavati Kaschana Arurukshormuner Yogam Karma Karanamuchyate Yogadudhasya Tasyaiva Shamah Karanamuchyate Yada Hinendriyartheshu Nakarmasvanusajjate Sarva Sankalpa Sanyasi Yogadudhastadochyate Uddharet Atmanatmanam Natmanamavasadayet Atmaiva Hyatmano Bandhuhu Atmaiva Ripuratmanaha Bandhuratmatmanastasya Yenatmaivatmanajitaha Anatmanastu Satrutve वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चनः सुरिन्मित्रायुदासीन मध्यस्थद्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते
निष्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्र यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःख संयोग sorry, it's a one word. Tam vidyat dukkha sanyoga viyogam yoga sangitam sanischayena yoktavyaha yogo nirvinna chetasa sankalpa prabhavan kaman त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वसंनयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिरं चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करं श्रीभगवानुवाच how many slokas we completed? We learned that asamshayam mahabaha. Just say yes.
Okay, okay. Then let me check. Let me check. Okay. So from 37 we will learn today. Am I right? So, Om Sri Bhagavan Uvacha Asamshayam Mahabaho Mano Durnigraham Chalam Abhyasena tu Kaunteya Vairagyena cha Grihyate. I told that this sloka is very, very important. Asamsaya Asam Asanyataatmana Yogaha Asanyataatmana Yogaha Dushprapa iti me matihi Vashyatmana tu yatata Shakyo vaptumupayataha. So from sloka number 37 we will learn today. Am I right? Sixth chapter, sloka number 37. Om Arjuna Uvacha Arjuna Uvacha Ayati Shraddhayo Pitaha Ayati Shraddhayo Pitaha. Pito is there. Please cut Okara and put Visarga. And Ayatish Visarga is there. So, and after that, Talabhya Shakara, Shiva Shakara is there. So, Visarga's pronunciation will be like Shakara. Ayati Shraddhayo Pitaha Yogat Chalita Manasaha Yogat Chalita Manasaha Yogat Chalita Manasaha Aprapya Yoga Sansiddhim Aprapya Yoga Sansiddhim Kangatim Krishna Gacchati Kangatim Krishna Gacchati. Here you can say easily Kang and Gating, because after Kang, Anuswara, Ga is there, and so the last letter of Kavarga is Ua. And then Krishna Gacchati, again the Ua. So Anushwara will take the Ua. If anybody forgets, Makara is absolutely okay. Kang Gating Krishna Gacchati. Clear? Everyone? It's together. Arjuna Uvacha Ayati Shraddhayo Pitaha Yogachalitamanasah Aprapya Yoga Sansiddhim Kangating Krishna Gacchati. Ayati Shraddhayo Pitaha Yogachalitamanasah Aprapya Yoga Sansiddhim Kangatim Krishna Gacchati. Clear? 38th sloka. Kachinno Bhaya Vibhrashtaha. Please put Visarga after Vrashta. Then split it and then write Chinna or Chinna Bhramiva Nashyati. So Kachin, Kaschit actually. So Kaha Chit Na Ubhaya Vibhrashtaha. So in after doing Sandhi, Kachinno Vaya Vibhrashtaha Chinna Bhramiva Nashyati
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण ब्रह्मणः पथिः. Clear? Or brahmanah pati. No visarga at last. Clear? Should I start learning? Okay. Kachinno bhaya vibhrashtaha. Kachinno bhaya vibhrashtaha. Chinnabhramiva nashyati. Chinnabhramiva nashyati. अप्रतिष्ठो महाबाहो अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि. Clear? Together. कच्चिन्नो भय विभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि. Clear? Once more. कच्चिन्नो भय विभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि. Clear? Anyone has any doubt? Okay. Now 39th. एतन्मे संशयं कृष्ण एतन्मे संशयं कृष्ण क्षेप्तुम् अर्हस्य शेषतः. It will be better for you if you split it. क्षेप्तुम् अर्हस्य. So ma हलंत लगा दीजिए and then अर्हस्य. Okay. क्षेप्तुम् अर्हस्य शेषतः. 3 sakara is there. Sa, sha, sha. Saraswati sakara, Shiva sakara, Shanmukha sakara. So 3 shakara will be pronounced distinctly. Okay. Cheptum arhasya sheshataha. Then Tvadanyas. Tva. Tadanya nahi hai. Tvadanyas. As after Visarga there is Saraswati sakara or Danta sakara. So Visarga's pronunciation will be like Saraswati sakara. Tvadanyas संशयस्यास्य. Tvadanyas संशयस्यास्य. Cheptana hyupapadyate. He upapadyate. So it will be hyupapadyate. Hyupapadyate. Clear? Doubt? Anyone has any doubt? Thank you. So we will start together. Etanme sansayam Krishna Chettum arhasya seshataha. Etanme sansayam Krishna Chettum arhasya sheshataha. Tvadanyas sanshayasya. Chant it 5 times, only this portion. Tvadanyas sanshayasya. Tadanyas sanshayasya. Tvadanyas sanshayasya. Tvadanyas sanshayasya.
Twadanya sanshayasya. Clear? A little bit difficult, I know. So, Chetana yupapadyate. Chetana yupapadyate. Together. Etanme sansayam Krishna. Chetumarhasya sheshatah. Tadan Tvadanya sanshayasya chetana yupapadyate. Clear? Parthanaiveha Sri Bhagavan Uvacha. 6th chapter, 40th sloka. Parthanaiveha namutra. Parthanaiveha namutra. Parthanaiveha namutra. Vinashastasya vidyate. Vinashastasya vidyate. Nahi kalyanakrit kaschit. Nahi kalyanakrit kaschit. Durgatim tata gacchati. Durgatim tata gacchati. Durgatim tata gacchati. Durgatim tata gacchati. Clear? Together. Shri Bhagavan Uvacha. Parthanaiveha namutra. Vinashastasya vidyate. Nahi kalyanakrit kaschid. Durgatim tata gacchati. Prapya punyakritam. Clear? Lokan. Prapya punyakritam. Kritam lokan. Ushitva. It will be ushitva. Clear? Shashvatis. Shashvatis samaha. Prapya punyakritam lokan. Ushitva shashvatis samaha. Clear? Shuchinam srimatam gehe. This line is very important. Suchinam srimatam gehe. Yoga prashto bhijayate. Yoga prashto bhijayate. Many person has the question that if any sadhaka, spiritual aspirant, can't reach his goal, which is moksha or absolute liberation in this very life, due to various reasons, not only for the hurdles of life, but also due to some defective learning from defective acharyas, or in this life he or she can perceive or conceive that much of knowledge only. If that sadhaka dies, what happens after death? Bhagavan is telling that person in the next birth borns in a very good family where there is a very good samskara, culture, spiritual atmosphere.
I don't know. I think you have a lot of experiences. I have been to many people's house. I have seen, suppose a boy is very spiritual, but his parents is dead against of that. Whole society is dead against of that. Maybe mother is very pious, but father is not. So there is always a conflict between mother and father. Children are confused what to do, what to do. It's not. Suchinam Srimatam Gehe means where everything is conducive for completion of his spiritual practice. That person gets that sort of family in next life, as he or she can complete his spiritual journey, which is absolute liberation from samsara chakra. A lot of swamis I also met, you know, from different orders. I will not take the orders. They tell, we don't want liberation. We want to come back again and again. We want to serve people. So it is their matam. Advaita never says, Vedanta, any Upanishad, any Veda never indulges us to entertain such kind of thought process that next life I will do. Whatever we have to do in this very life, we have to be liberated. My guru is with me. My teacher is with me. My scripture is with me. My deity is with me. I will be liberated in this very life. Okay. Shuchinam Srimatam Gehe Yoga Bhrashto Bhijayate. Yoga Bhrashtaha Abhijayate. Clear together? Prapya Punya Kritang Lokan. Lokanushvitva. Sorry. Prapya Punya Kritang Lokan. Ushitva Shashvati Samaha. Shuchinam Srimatam Gehe Yoga Bhrashto Bhijayate. Once more. Prapya Punya Kritang Lokam. Ushitva Shashvati Samaha. Suchinam Srimatam Gehe Yoga Bhrashto Bhijayate. Bhagavan is giving some option also. Okay. 42nd sloka. Athava yoginam eva kule bhavati dhimatam. Athava yoginam eva kule bhavati dhimatam. Etadhi durlabhataram loke janma yadidrisham. Okay. So it is very rare. Etadhi durlabhataram. Like Shvetaketu. Shvetaketu's father was knowledgeable, wise person. So Shvetaketu was born in such a family where father is realized. Athava yoginam eva kule bhavati dhimatam etadhi durlabhataram loke janma yadidrisham. Once more. Yathava athava yoginam eva kule bhavati dhimatam etadhi durlabhataram
लोके जन्म यदीदृशम्. Clear? Anyone has any doubt? Swamiji, etat dhi. So You it is can be split etat it dhi or also. etat hi? Etad dhi, but how it Dhi. becomes? Etad hi. First etat, tat becomes ta, becomes the. The. Then the becomes dha, Oh. according to the sandhi rule. Okay. Okay. So Thank etad you. hi durlabhataram or etad hi durlabhataram. Anything you can. Swamiji, Yes, Amma. in the last line, it is Loke Janma Yadi Drisham. Yes. So will it be Yadi Drisham? Yadi idrisham. Actually, yadi idrisham. This is the shabda, but yadi drisham. Oh, you are telling that double of drisham Yes. will be. Yes, No, yes. no. Dri is not conjunct consonant. Okay. Rikara is vowel. Conjunct consonant means when two consonant are getting adjoined. A, I, U, R, Ri. They are vowel. Yes. Okay. And one more question, Swamiji, in the 40th shloka, 40th sloka. yeah, the second line is Nahi Kalyana Krit Kaschid. Ha. You see Kaschida. So there is a ref down. Yes. The thing is, this is Krishna Yajurvedya branch chanting style. Half the we pronounce like that. Kaschida. Not sharply we pronounce kaschid. Okay. Clear? Maitreyi 6th chapter, 42nd sloka we have completed. Now 6th chapter, 43rd sloka we will start. 43 নম্বর শ্লোক 6 নম্বর অধ্যায়ের তত্রত্বম তত্রত্বম তত্রতম বুদ্ধি সংযোগম তত্রতম বুদ্ধি সংযোগম. Please listen to my pronunciation. Tatratam buddhi sanyogam. Clear? Sanyogam. Because yo is there. So, for your convenience, you can write it down with the pencil, whatever will be better for you. Tatratam buddhi sanyogam labhate पौर्वदेहिकं यतते चततो भूयः यतते चततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दनः संसिद्धौ कुरु नन्दनः. Just a minute. Yes. तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन. Clear?
I think nobody should get any trouble in this verse. This is very easy. Then 44th. पूर्वाभ्यासेन तेनैव पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि जिज्ञासुर or जिज्ञासुर anything जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते शब्दब्रह्माति वर्तते clear पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते. Once more. पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते. Now 45th. प्रयत्नाद्यतमानस्तु प्रयत्नाद्यतमानस्तु clear प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परांगतिम ततो याति परांगतिम प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परांगतिम. Clear? Anyone has any doubt? Thank you. 46th. Tapasvibhyo tapasvibhyo. This is little bit difficult. Tapasvibhyodhiko yogi tapasvibhyodhiko yogi ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन तस्माद् योगी भवार्जुन. Together. तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन.
तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्योश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन. Anyone has any doubt? Thank you. Now the last sloka. Yoginam api sarvesham madgatenantaraatmana. Now, Sandhyamma, you can ask me the question, why you are sharply pronouncing madgatena? Because here the is not the ending letter. Halanta yukta half the is not the ending letter. We use that sort of pronunciation when half letter is at the end. Not only it doesn't mean that it should be ended, it should be the last letter of the entire verse. Like 40th sloka you told na. So there kaschid is the, when we are splitting, then it is the half the is the last letter of the third quarter, because all the verses we are breaking it into 4 quarters. So third quarter last letter is the halanta. That is why we are pronouncing kaschid. Clear? But here it is inside the word. That is why we are not separating it. Okay? Clear? Yes, thank you, Swami. Yoginamapi sarvesham madgatenantaraatmana Shraddhavan bhajate yo mam. Shraddhavan bhajate yo mam. Same yuktatamo mataha. Same yuktatamo mataha. Together. Yoginamapi sarvesham madgatenantaraatmana Shraddhavan bhajate yo mam same yuktatamo mataha. Clear? Om Tat Sat. Break it with me. Om Tat Sat. Itis Srimad Bhagavad Gita Su. Itis. It will be Itish Srimad. Itish Srimad. Because Sri is conjunct. Om Tat Sat. Itis Srimad Bhagavad Gita Su. Upanishatsu. Brahma Vidyayam. Yoga Shastre Shri Krishna Arjuna Samvade Atma Sanyama Yogo Nama Ashtama Odhyayaha. Oh, sorry, Shashtodhyayaha. Shashtodhyayaha. Okay. So quickly we will chant the entire 10 sloka, new sloka we learned. Okay. Very quickly. Arjuna Uvacha from 37th, 6th chapter, 37th sloka. Arjuna Uvacha Ayati Shraddhayopetaha Yogachalita Manasaha Aprapya Yoga Samsiddhim Kangating Krishna Gacchati
कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पति एतन्मे संशयं कृष्ण छित्तुम् अर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छित्ता न ह्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थनैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वतिः समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्ततमो मतः ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम।